This is KCIS-TV Channel 70, is no longer regular programming. All programming present and information, the switch to digital television and when obtain assistance. Watch to DTV Nightlight Public Service Announcement by National Association of Broadcasters. Hello, I'm Mike DeSerio from the National Association of Broadcasters. From now on, this television station is no longer running regular programming in an analog format and is broadcasting exclusively in digital. The switch only affects viewers who watch TV using antennas. If you're seeing this message, this television set has not yet been upgraded to digital, or your equipment is not working properly. If you subscribe to a paid TV service like cable or satellite, you should call your provider immediately. This short program is designed to help viewers upgrade to digital. We'll help you set up a converter box, talk about antennas, and answer many questions about digital television. We'll also help you scan for channels, a very important step that everyone with a new TV set or converter box should do today. Please keep watching this entire program. At the end, we'll provide a phone number for more information. To continue watching free television with an antenna, you have to upgrade in one of three ways. First, you can purchase a new set with a digital AT-SC tuner. Most TV sets sold in the last 2 to 3 years have digital tuners, which can pick up all the digital programming out there. Visit dtvtransition.org and click Is My TV a DTV to see if you have a digital TV. You know your set has a digital tuner if the channel numbers come up on the screen with a dash or a period. For example, channel 4 would come up as channel 4.1 or 4-1. If you see periods or dashes, your TV set is digital, so you should try rescanning or reprogramming for channels. More on rescanning in a minute. Second, you can purchase a converter box which makes digital programming viewable on older TVs. Converter boxes cost between $40 and $70, and in a few minutes I'll show you how to set one up. It's the least expensive way to upgrade, and the federal government has been offering $40 coupons to help purchase these boxes, but these coupons could take 6 weeks or more to receive in the mail. However, you can always buy a converter box at the regular price. The third way to upgrade is to subscribe to a pay TV service like cable, satellite, or a telephone company television service. Call your local pay TV provider. So, how do you set up one of these converter boxes? It takes a few simple steps. Each unit comes with a remote control and a coaxial cable. It may also have audio-video cables with yellow, red, and white plugs like this, and may have a separate power supply and cord. First, locate the cable that's currently running from your antenna to the TV, take it out of the antenna or VHF jack on the TV, and put it into the antenna in jack on the converter box. This may also be labeled something like RF in or from antenna. Next, take the coax cable that was supplied with the converter box, put that in the antenna out jack on the box, and this may also be labeled something like RF out or to TV, and then put the other end of the coax into the antenna in jack on the TV. Or you can use audio-video cables instead of the coax, if you have the cables and your set has the corresponding inputs. If you have a VCR or DVD player, however, you can use those particular cables to connect the converter box with either of those devices. Finally, turn your TV on and put it on channel 3 or 4. If you're using the audio-video cables for hookup, then select the TV to AV or video. Then plug the converter box power cord into a wall outlet. Turn on the converter box using the remote and you should see the output of the converter box on the TV screen. It usually appears with a setup menu. It will either prompt you to scan for local channels or it will do so automatically. You may also need to go to Menu and select Setup to auto program or scan in channels. Now, what if you already hooked up the converter box properly, scanned for channels, but you're seeing this message right now? Why is that? It's probably because many channels changed their locations on the broadcast airwaves after the transition. To make sure you're getting all the channels available, you should rescan your converter box or digital television set. Otherwise, you might miss some of the channels you received in the past. Rescanning for channels is relatively easy, but each TV and converter box is different. So if you're having trouble rescanning, review the instructions or owner's manual.
Going back to rescan involves finding the menu function, usually just press the menu button on your remote control, and choose an automatic scan or easy scan function or manual scan function, and let the television or converter box find channels for you. Before we address antennas, it's important to know that the new digital signals work differently. Once you've upgraded, you should have a clear picture with no ghosts or interference. But if you can't find channels you're used to watching, or you're getting spotty or pixelated reception, there are a number of things you can do. First, make sure you have a VHF/UHF antenna. VHF-only antennas like these rabbit ears only pick up channels 2 through 13, while UHF-only antennas like this silver sensor model only pick up channels 14 and higher. That's why you need a good VHF/UHF antenna to get all the channels out there. The location of an indoor antenna in the room also makes a big difference to how well it receives DTV channels, and you may need to try different locations to get the best reception. Raising it as high as possible is usually best, and you also need to try changing the location in which it is pointing. An alternative is to use an outdoor or rooftop antenna, which generally works better than indoor antennas. The higher an antenna is placed and the larger it is, the better it generally works. Be careful setting up any outdoor or rooftop antennas. Many require professional installation. You can pay a few dollars for some indoor antennas to over $100 for a good outdoor antenna. To learn more about antennas, visit www.antennaweb.org. Now, let's review this checklist to help you receive free digital TV. 1. If you have a newer TV set, check your owner's manual to see if your set has a digital ATSC tuner. If you have a digital tuner, you don't need a converter box and most likely simply need to rescan for channels. 2. Older TV sets that use antennas to get reception now need a converter box to get reception. 3. Many channels moved around after the transition. All viewers should rescan their converter boxes or digital TV sets today to make sure they're getting all the channels available. 4. If you have reception problems, make sure you have a good VHF/UHF antenna. And remember, a good rooftop or outdoor antenna will always get the best reception. Check your local electronics store for options. 5. If you can see this program, but you're paying for a service like cable or satellite, call your provider to get more information. 6. If you've read your instruction manual and rescan your converter box, and you still think your converter box doesn't work, here are the toll-free numbers for some popular converter box manufacturers. You can also reach some of these manufacturers through the FCC's toll-free number, 1-888-CALL-FCC. They may be able to help you. Seven. What if you're still waiting for a coupon, you want one, or yours expired? You can check the status of your converter box coupon at www.dtv2009.gov. To order a coupon, call 1-888-DTV2009, but it could take 6 weeks or longer to get one. You could also ask a friend or family member if they have an extra coupon they can give you. 8. For help, call this number, 1-888-CALL-FCC. For TTY, the number to call is 888-TEL-FCC. Or try calling one of your local television stations. There could be a high volume of calls coming in, so if you get a busy signal, please try your call again later. We hope this program has helped you to upgrade to the crystal clear pictures of digital television. If you missed any portion of it, stand by, as it will repeat momentarily in Spanish, followed again in English. For more information anytime, visit dtvanswers.com. Buenos días, soy Rodrigo Vidal con un mensaje de la Asociación Nacional de Difusores. Toda la televisión transmitida necesitará ser digital. Este cambio solo afectará a los televidentes que ven televisión gratuita por antena.
Si usted puede ver este mensaje en un televisor más antiguo que usa antena, este televisor no está listo para recibir la señal digital o su equipo no está instalado correctamente. Si usted está viendo este mensaje y está suscrito a un servicio pago como cable o satélite, debe llamar a su proveedor y describirle la situación para que le explique qué es lo que tiene que hacer. Este corto programa está diseñado para ayudarlo a usted a hacer el cambio a la televisión digital. Vamos a explicarle cómo conectar una caja convertidora. También vamos a discutir los diferentes tipos de antenas y contestaremos las preguntas más comunes acerca del cambio a la televisión digital. También le ayudaremos a escanear canales, un paso de gran importancia para los que tienen una televisión digital o una caja convertidora y que debe completarse cuanto antes. Por favor, lo invitamos a que continúe viendo este programa y que al final le vamos a dar un número telefónico para que reciba mucha más información. Para continuar viendo televisión gratuita con una antena, usted tiene 3 opciones. Primera, comprar un televisor nuevo que tenga un sintonizador digital ATSC. La mayoría de los televisores recientes comprados hace 3 años o menos tienen un sintonizador digital que puede recibir la señal digital. Para saber si su televisor es digital, fíjese si el canal en su pantalla aparece con un guión o un punto. Por ejemplo, si el canal 4 aparece como 4.1 o 4-1, su televisor es digital. En este caso, usted deberá reescanear para obtener más canales. Hablaremos más acerca de reescanear más adelante en el programa. La segunda opción es instalar una caja convertidora. Las cajas convertidoras cuestan entre 40 y 70 dólares y más adelante les enseñaré cómo instalarlas. Esta es la opción más económica y el gobierno federal ha estado ofreciendo cupones de 40 dólares para la compra de estas cajas. Estos cupones se pueden demorar hasta 6 semanas en llegar. Ahora, tenga en mente que no necesita un cupón para comprar una caja convertidora a precio completo. La tercera opción es suscribirse a un servicio de televisión paga. Para más información puede llamar a su proveedor de cable, satélite o a una compañía telefónica que ofrezca servicios televisivos. ¿Cómo puede usted conectar una caja convertidora? Muy sencillo, solo toma unos cuantos pasos que son bastante simples. Cada unidad trae un control remoto y un cable coaxial. También puede que traiga cables de audio y video que son los que tienen la conexión amarilla, rojas y blancas. Y también que tenga un cable separado para la electricidad. Primero, localice el cable que está conectando su televisor a su antena. Luego, desconéctelo del televisor y conéctelo a la entrada que dice Antena IN en la caja convertidora. Esta entrada también puede estar marcada como RF IN o de antena. Luego, tome el cable coaxial que vino con la caja convertidora y conéctelo a la salida marcada Antena Out en la caja. Esta salida también puede estar marcada como RF Out o ATV. Conecte el otro extremo del cable coaxial a la entrada marcada Antena IN en el televisor. Finalmente, debe encender su televisor y colocarlo en el canal 3 o 4. Si utilizó los cables de audio y video para conectar la caja convertidora, debe colocar el televisor en A, V o video. Una vez tenga el televisor en el canal apropiado, conecte la caja al toma corriente. Ahora encienda la caja convertidora utilizando el remoto y debería aparecer el menú inicial de la caja. Si está usando los cables coaxiales, puede que tenga que cambiar del canal 3 al 4 o viceversa. Ahora, si ya conectó la caja convertidora correctamente y ya escaneó para canales, pero todavía puede ver este programa, ¿qué está pasando? Es probable que algunas estaciones televisivas cambiaran su número de canal cuando apagaron su señal analógica. Para asegurarse que esté recibiendo todos los canales digitales disponibles, debe reescanear o buscar canales en su caja convertidora o televisor digital. Reescanear es fácil, pero la forma de hacerlo es diferente en cada televisor y caja convertidora. Si tiene problemas reescaneando, le sugerimos que lea el manual. Para reescanear generalmente solo debe encontrar el menú y escoger escaneo automático, escaneo fácil o la función de escaneo manual. Y esto permitirá que el televisor o la caja convertidora encuentre los canales. Antes de discutir antenas, es importante aclarar que la señal digital funciona distinto a la analógica. Una vez usted esté modernizado a digital, debería recibir una señal limpia, sin interrupciones, sin interferencias. Si no puede encontrar los canales que está acostumbrado a ver o está recibiendo una señal pixelada, usted tiene varias alternativas. Primero, asegúrese que tenga una antena como estas, que tenga ambos, VHF y UHF. Las antenas de solo VHF como esta, orejas de conejo, solo reciben canales del 2 al 13, mientras que las antenas UHF reciben canales del número 14 para arriba.
Entonces, si solo tiene orejas de conejo, necesitará comprar una antena de ambos, VHF y UHF, para poder recibir todos los canales. La localización en un cuarto de una antena dentro de la casa hace una gran diferencia en cuanto a la calidad de recepción de los canales digitales. Entre más levantada del piso esté la antena, es más probable que reciba una mejor señal. Otra alternativa es utilizar una antena fuera de la casa o encima del techo. Estas antenas casi siempre ofrecen una mejor recepción. Ahora, ojo, tenga usted cuidado si decide conectar antenas fuera de la casa o por encima del techo. Puede ser mejor que contrate para eso a un profesional. Las antenas pueden costar desde solo unos dólares hasta más de $100. Para aprender más sobre las antenas puede usted visitar www.antenaweb.org. Ahora es tiempo de revisar todo lo que repasamos para asegurarnos de que usted reciba la señal de televisión digital. Cheque si tiene un televisor digital. Si lo tiene, usted está preparado para recibir la televisión digital. Necesita una caja convertidora. Si no tiene un televisor digital ni un servicio pago, necesita una caja convertidora. ¿Necesito rescanear? Si tiene un televisor digital o una caja convertidora, debe de rescanear para encontrar canales. ¿Necesita una antena nueva? Si tiene problemas de recepción, asegúrese de que tenga el tipo correcto de antena para su zona. ¿Qué hago si tengo un servicio pago? Si está suscrito a un servicio como cable o satélite, llame a su proveedor para más información. ¿Qué hago si no funciona la caja convertidora? Si cree que su caja convertidora no está funcionando correctamente, aquí hay algunos números telefónicos de los fabricantes de cajas convertidoras. ¿Y los cupones? Si está esperando sus cupones, puede buscar el estatus en www.dtv2009.gov o llamar al 1888-DTV2009. Para más información, puede llamar al número que aparece en pantalla. O también puede contactarse con una de las estaciones de su zona. Esperamos que este programa le haya ayudado con el cambio a la televisión digital. Si no pudo ver alguna sección del programa, no se preocupe. Lo repetiremos pronto tanto en inglés como en español. Muchas gracias por su atención. Good evening. We concluded to Anthour Day of Broadcasting Activities. This is KCIS-TV Channel 70, owner-operated by American Broadcasting Companies Incorporated in New York City. Is authorized by Federal Communications Commission in Washington, D.C. The switch to digital TV channel or cable satellite subscribers stations and operators nationwide. Moved to KCIS-DT Channel 70.1 on digital TV. After 10 years in analog TV broadcast from January 1999 to June 2009. No regular programming for analog TV on Channel 70. DTV and FCC call hotline number is 1-888 call FCC, 1-888-225-5322. 1-888-DTV, 2009, 1-888-388-2009. FCC toll-free number is TTY 1-888-TEL-FCC. DTV for assistance call number is 1-800-625-KCIS, 1-800-625-7344. And visit our website at www.dtv2009.gov, www.dtvanswers.com and www.KCIS-70.com. Permission tomorrow at 5 o'clock is morning on digital TV channel 70.1. This is KCIS-TV channel 70, now signing off. Thank you for watching and a very pleasant good night. Ladies and gentlemen, our national anthem.